నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఐఎమ్ రామ్మోహన్ రెడ్డి. మీరు మీ గురించి సుమన్ టీవీకి పరిచయం చేసుకుంటే సంతోషిస్తాం. బాగుంటుంది. నా పేరు పిఎస్ఎన్ఎం శర్మ అండి. నేను యూనియన్ బ్యాంక్‌లో డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్‌గా చేసి రిటైర్ అయ్యాను. సబ్సిక్వెంట్‌గా నేను ఐ వాస్ హెడ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ ఫర్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. హెడ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్రిన్సిపాల్ ఇన్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఐ రిటైర్డ్ యాస్ ప్రిన్సిపాల్ ఫర్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు మేము మీడియా గానీ, పేపర్‌లో గానీ, మీడియాలో గానీ చాలా రోజుల నుంచి కూడా బ్యాంక్ పెన్షనర్స్ చాలా విషయాల్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బ్యాంక్ పెన్షనర్స్ వాళ్ళ జీవన శైలి గానీ, జీవన విధానం గానీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడలేకపోతున్నారు అని చాలా రోజులుగా దాని మీద వాళ్ళు యాజిటేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి మీరు చెప్పే మీ మీ యాంగిల్ ప్రకారము ఏది బేసిక్ కారణమై ఉంటుంది? ఎందువల్ల ఇంతకాలం నుంచి బ్యాంకు రిటైరీస్ పెన్షనర్స్ సమస్యలు పరిష్కారం కావడంలో ఎందుకు జాప్యం జరుగుతూ ఉంది? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. పెన్షన్ రివిజన్ అనేది యూనియన్ బ్యాంక్స్‌లో 1993లో మొదలైంది. 93లో అయిన తర్వాత 1995లో ఇది ఒక అగ్రిమెంట్‌గా ఫామ్ అయింది. సబ్సిక్వెంట్‌గా ఏమైందంటే ఈ అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ప్రతి బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్‌లో ది వేజ్ రివిజన్ ఫర్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ, రిటైరీస్ కానీ సెటిల్ అవుతున్నాయి. ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఒకటే ఒక పార్టీ ఒకటే ఒక బాడీ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ది ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్స్ లైక్ రిటైరీస్ కానివ్వండి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, వర్కింగ్ స్టాఫ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా రిప్రజెంట్ చేసేది ఒకే ఒక బాడీ అయింది. దీంతో చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయండి. ఎందుకంటే ఈ బాడీ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఇష్యూస్ నాట్ రిప్రజెంట్ చేసి యాజ్ ఎ లాస్ట్ రిసార్ట్ ఈ పెన్షనర్స్వి ఇవి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్స్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ దే ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దేర్ ఇష్యూస్ ఫస్ట్. They means regular employees issues. They in the sense bank united forum of bank of unions, they are representing the regular employees issues first. Their ways of revisions, their ways of doing things, their ways of staffing, their ways of all these things are discussed first. And as a last resort, the pensioners issues are being discussed as a part of bipartite settlement. ఇలా కాకుండా మేమేమనుకుంటున్నామంటే రిటైరీస్ ఏమనుకుంటున్నామంటే రిటైరీస్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమీ లేదండి. ఈ ఈ నెగోషియేటింగ్ కమిటీలో రిటైరీస్ రిప్రజెంటేషన్ ఏం లేదు. ఓన్లీ యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ ఆర్ యూనియన్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఇష్యూస్. వాళ్ళకే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రిటైరీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ బీయింగ్ బ్రాట్ టు దెమ్ అండ్ దే ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ది ఇష్యూస్ ఆఫ్ ది రిటైరీస్ విచ్ ఈస్ నాట్ టేకెన్ సీరియస్లీ బై దిస్ బాడీ. యాజ్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్ దే ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దీస్ ఇష్యూస్. లైక్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి వేజ్ రివిజన్ కానీ, వేజ్ అప్డేషన్ కానీ, పెన్షన్ అప్డేషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్కీమ్ దట్ ఈస్ పర్టైనింగ్ టు ది రిటైరీస్ ఈజ్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్ యాజ్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్. శర్మ గారు, ఒకటి ఇప్పుడు మీరు మీ ఇష్యూస్ రిజాల్వ్ కావటం లేదు చెప్పినప్పుడు మీరు బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ తోటి గవర్నమెంట్కి మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా, వాళ్ళ నుంచి స్పందన ఏంటి? ఇదే అండి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు ఏం చేస్తుందంటే ఒకసారి మన కొంతమంది లీడర్స్ కూడా ఏం చెప్పారంటే వన్ ఆఫ్ ది రిటైరీస్ వీ విల్ టేక్ అని అంటున్నారు, కానీ వీ విల్ టేక్ వన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ రిటైరీస్ అసోసియేషన్స్ అంటున్నారు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ సో ఫార్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ది retirees in the negotiating committee. Ultimately, what is happening is the regular body itself is representing the issues of the retirees, which is not being taken by them correctly, or they are not giving lot of importance to these issues. These issues are discussed as chivari issues ga, చివరి నెగోషియేషన్లోగా చేసేటట్టుగా ఈ రిటైరీస్ ఇష్యూస్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ఇష్యూస్ని సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ కనుక రిటైరీస్, సమ్ ఆఫ్ ది రిటైరీస్ ఆర్ if entire you representative committee lo, if 2 or 3 retiree members are also there, their issues can be represented more perfectly, and the government will definitely accede to this request. Endukante some of the leaders are discussing about these issues, but ultimately when the representation part is coming, these issues are not being represented. ఒక్క నిమిషం, మీరు రిప్రజెంటేషన్ అంటున్నారు. రిప్రజెంట్ అవతల ఎవరితో రిప్రజెంట్ నెగోషియేట్ చేస్తారు మీరు? IBA తోటి చేస్తాం. ఓకే, IBA అంటే ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. ఈ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ తోటి రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే రిటైరీస్ తరఫు నుంచి
ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఒకరు రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ ఇష్యూస్ వాళ్ళకే వదిలేస్తే వాళ్ళు కరెక్ట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ రిప్రజెంటెడ్ బై యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్. అవును, మీ అసోసియేషన్స్ ఐబీఏతో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది. అప్పుడు ఐబీఏ ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి? ఐబీఏతో డైరెక్ట్గా అసోసియేషన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే ఐబీఏ సమాధానం ఏంటంటే కమ్ త్రూ యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్, లెట్ us డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ద బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్స్ అని అంటున్నారండి వాళ్ళు. అల్టిమేట్గా బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ ఆర్ బీయింగ్ డైల్యూటెడ్. These issues are not being taken seriously by the negotiating committee. Therefore, what is happening is they are not acceding to these requests immediately. ఈ రిక్వెస్ట్ కనుక రిటైరీస్ ఇష్యూస్, పర్టికులర్లీ పెన్షన్ అప్డేషన్ కానీ, పెన్షన్ అప్డేషన్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ మోర్ అండ్ మోర్ సీరియస్ ఇష్యూ ఇన్ దీస్ డేస్. సో పెన్షన్ అప్డేషన్ కనుక సీరియస్గా టేకప్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ది రిటైరీస్ ఆర్ ఏ రిటైరీస్ అసోసియేషన్, రిటైరీస్ రిప్రజెంటేటివ్ యూనియన్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్, so that this representative union of the retirees will be able to, because their concentration will be on this only. As discussed by my friend earlier, health insurance is a very, very big issue the retirees are facing. Some of the retirees are getting out of it and not being insured from any other company also, because of the financial issues, because of the affordability, because of various other reasons, they are not even getting themselves insured. This is becoming a more, and medicals has these days have become a very, very costly factor. Therefore, the insurance, health insurance అనేది కానీ, పెన్షన్ అప్డేషన్ కానీ, అదర్ రెసిడ్యూల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ పెన్షనర్స్ కానీ, if they are to be represented perfectly, there should be a separate representative union for pensioners as such, because we have seen on several occasions the United Forum of Bank Unions representing various issues of the banks. But when it comes to the pensioners issue, these issues are not being represented properly, Okay, are not being taken up seriously. Okay, Sharma garu, apart from the pension revision and the medical insurances, what in your opinion other issues which are which are being faced by the retirees? Can These you are, elaborate? Apart from the pension updation and medical insurance, do you think that any other issues which are not attended by the bank managements? these two issues are being talked, are represented on several occasions to the United Forum of Bank Unions directly, or to the directly government on certain occasions. But we have also seen the finance minister talking these days about the updation of pension. No, She said, apart from that, I am other not issues, residual issues. Residual issues. The other issues are not so very important, and as they are not being discussed, I mean, but most importantly, the health insurance and pension updation is being And we are told that the pensioners are also agitating that there is no proper redressal grievance cells. Redressal grievance cells are not being operated in the banks, in spite of finance ministry repeatedly advising the banks. Yes, there are many issues concerning these residual issues are many, in the sense, to take up more importantly is the life certificates. Life certificates are not being submitted by the people regularly because of various reasons, because of the old ages, because of the health problems, all these things. The life certificates are not being represented by the retirees properly. So there should be a committee, redressal committee, wherever a retiree comes into some problem, or retiree comes across a grievance, there should be a committee, or there should be a forum to represent these grievances to that forum, so that it can be taken fast and their grievances are redressed. Because this is going to become more and more serious as the people grow in years, because there will not be mobility, there will be health issues, there will be many other issues that a senior citizen or a person who has crossed 70 years is going to be encountered. Therefore, to redress these grievances, it requires a good forum, and that is very, very important for these banks. From SumanTV, we wish that the pensioners' issues are being properly listened by the bank managements as well as the IBA. As you rightly requesting that pensioners associations are given proper attendance, and then pensioner associations are also all involved in the negotiating table, and pensioner issues are at the earliest resolved. Yeah. Thank you, Sharma. Thank you very much, sir. Thank you.